off je lah. Let me new file balik. Okay. So this is the screen of Agisoft. Okay. So I'm not most of you are expert about the steps apa semua kan. Okay. I just want to make sure lah everybody have this in the same space kan. Okay. So in Agisoft, this is Agisoft. So this is the taskbar. Okay. And this is the reference and then workspace interface. Okay. This is the view interface and this is photos lah. Okay, so in Agisoft, it's easy. So you can explore all the menus here. So it's almost the same. Okay, and then you click workflow, you add photos. Okay, you add photos. Okay, let's say this is only the demonstrations. Okay, so you just add images. Okay, so this is the images. Okay, kalau you zoom scroll down, okay, you can see. Okay, see these 4 images this is the 4 images that I've been selected in one strip. Kalau you kata you nak tambah, you just add all. Tapi dalam ni saya takkan demo semua, nanti kan kita tak habis-habis kelas. Okay, kalau you add all, you akan nampak. Okay, you akan nampak. Okay, you boleh tengok dalam bentuk 3D. You pusingkan je bola ni, this ball. So you boleh nampak lah. You zoom in. Okay, this is the way they fly Okay, you tengok. Alright, so this is we have 4 strips, and so each strip we have the about 10 or 12 images. Okay, okay. Let me pilih balik. Dengan banyak-banyak gambar, nanti tak siap je. Okay, so this is an example. You add the image. Okay, and then you just proceed with the align photos. Okay, so in the align photos we have the different accuracy. Okay, so when you write your thesis, like let's say maknanya thesis ke report nanti ke so the same things. Okay, when you want to report about your processing, you must capture this step. Either okay, so first you must provide you punya computer spec. Okay, what is your computer spec? Okay, the reader should know the computer spec, and then you need to mention so in this stage align photos you use which accuracy. Otherwise nanti reader kata oh dia punya accuracy level rendah sebab apa, so dia nak akan identify lah. So in this stage you need to declare. Okay, let's say you use the highest, you need to select. So what is the difference between this accuracy? Okay, so the highest they use the original size in order to estimate the camera positions. So they use the camera position ni maknanya dia nak align the image tadi so camera position, so they use the original photos. So the high pun the highest twice of the original photos. Okay, the high use the original photos, medium half the original photos, low half lagi daripada medium, lowest half lagi daripada lowest, half daripada low. Okay, so maknanya the different accuracy that we select is only effect on the processing time only. So I know most of you have familiar with the software. So if you select the different accuracy, it will give the different processing time. Okay, so this is the accuracy. Okay, so in this class I just use lowest to make sure we can complete the processing in the time given. Okay, so for the generic pre-selection, okay, generic is to roughly estimate you punya align photos. Okay, tapi this is for the 3D model, we can use the generic pre-selection. Okay, but if you use the aerial image processing, so you need to click the reference pre-selections. Reference selection, that means you can get the more accurate selections of the image. Okay, and then we have the key point limit. Okay, this is the limit point limits that we set to make sure during the align image matching, so how many points we can the maximum point that we can identify so the type point limit, so at least we need to
for 4000. Okay, for the adaptive camera model fitting, okay, this is the to import the camera parameters in this stage. Okay, so that's mean we need to use the focal length, the principal points, the lens distortion, tangential lens distortion, radial lens distortion. So we need to click adaptive camera model. The outcome from the camera calibration we use in this processing. Okay, and then you just click OK. Alright, you click OK, so it will appear in this stage lah, this diagram lah. Okay, so this is example Okay, so macam ni lah dia punya orientation. So this is dia punya point cloud. Ini this is the, not point cloud lagi. Okay, this is the image yang you buat matching antara untuk align image nanti. Alright, and then after that you proceed with the build dense cloud. Okay, build dense cloud pun sama juga. So sama juga. This is the algorithm. Okay, when you set the height, that means it will identify your punya tie point tadi based on original photo size. Okay, ultra height, the twice of the original photo size. So it will scan very detailed throughout all the photo image size. So it doesn't skip any pixel lah. Okay, so this is the high and ultra high. For the medium, it skip less orang cakap maknanya medium ni dia akan kurang 2 kali ganda daripada high. Okay, and then low pun kurang 2 kali ganda daripada medium. Lowest kurang 2 kali ganda daripada low. So maknanya lowest accuracy paling teruk lah bila do image matching tu, dia punya geometri yang dia identify tu tak apa-apa elok pasal dia skip. Dia ada skip. But ultra high and high dia akan very detailed scan in order to find dia punya image matching. Okay, so this is the difference. Okay, so that filtering, okay, ni maknanya untuk dapatkan you punya to identify point cloud, maknanya dia punya stereo. Stereo. So aggressive akan dapat lebih ni lah, elok lah. Okay, so the moderate, okay, lebih kurang, then mild, tak apa ni. So this is the algorithm behind the software. So that filtering, that mean yang you buat stereo. Kalau dulu you masih ingat in your advanced photogrammetry and you use the anaglyph spec kan. So that's the accuracy lah. Kalau ada orang main cincai, dia buka spec. Okay, ada orang betul dia pakai spec tapi dia tutup mata tak nampak dia tekan. Okay, aggressive orang yang pakai spec dan dia nampak 3D dan dia baru buat plotting. That's the difference lah. And dia do the tie point tadi untuk depth filtering. Okay, kat click point cloud color ni color lah, tak ada benda Okay, then you click okay lah. Alright. Okay, so I just want to make sure it's going fast so I just insert three mesh Okay, and then build mesh. Okay, so for the build mesh, okay, so we have the arbitrary 3D, we have the height field 2.5D. Okay, arbitrary we use for the 3D model only. Okay, let's say you want to reconstruct the structure of the buildings so structure of the tower, so we use the arbitrary 3D. So but if you need to produce the autophoto, the DTM, so use the height field. Okay, so ini pun sama juga, the source data, so we have this sparse and then cloud. Sparse maknanya dia punya point tu jarang-jarang, sparse. Dense maknanya point yang padat tadilah. So we usually use lens. Okay, face count pun sama. Maknanya you nak buat triangle tu, adakah ada yang buat ni build mesh kan saya cakap tadi thin kan, thin ataupun area triangulation. So triangle yang nak create tadi tu, adakah you nak buat detailed triangle ataupun less detailed triangles. Okay, so the follow we only create the 20,000 triangles. For the height we create 180,000. So that means your punya surface very details so that's the difference Okay, so in this case I just use the low. Okay, so interpolation ni macam kawan yang cakap tadi. Okay, so dekat sini, kalau kat sini in Agisoft, the crack software, not the crack for the creation purpose so you cannot select here. Okay, but the origin software you can click here. So we can classify point class. So in order to create the point mesh, okay, we click here, we can click ground. If you purchase the original software, so you can click here. Okay, otherwise you need to create here lah. Allah.
Okay. Ni, nampak ni? Dense cloud, classify ground point. Kat sini. You pilih ground. Okay? You pilih ground, you klik okay. Nampak macam tu Oh. Okay, klik okay. Okay, so you pergi klik ni. Tadi. Okay, so kalau you kata tu, bila you dah buat kat situ, dia akan auto detect lah. Okay, walaupun dekat sini dah tak boleh kan. Okay, and then you klik okay. Alright, so dia akan keluar lah bentuk macam ni. Ni surface you tadi. So when they create the surface, and then if you want to create the 3D, then you need to build 3D model lah. Otherwise, you need to leave this step. And then build DM. Okay, build DM pun sama juga. Okay, you nak keluarkan apa? Coordinate system apa? Then you can select lah. Any coordinate. So in this case, we use the original GNRS coordinate system, WGS84. Okay, so here also we use dense cloud, and in order to create DEM, we use dense cloud, and we didn't use the, we use the mesh, because we have the mesh, we use the mesh. Okay, dense cloud, dia akan bagi, macam kawan you tanya tadi, can we use the dense cloud, daripada kita guna mesh. Okay, kalau you guna dense cloud, dia punya DEM takkan smooth. Dia punya DEM tak berapa smooth. Kalau you guna mesh, DEM you lebih smooth. Okay, that is different lah. You can study and you can create DEM from the dense cloud, and then you can create DEM from the mesh. You can see the difference. Okay, the dense cloud might have some spike, some spike. Pasal dia create DEM daripada independent points. Tapi kalau mesh, kita create DEM from the triangulation surface, triangle surface. So that is the difference. Okay, mesh, the DEM from the mesh is more smooth lah compared to DEM from the dense cloud. Okay, and then we click okay. Okay, so this is demo. We need to ni lah, biasalah tu Okay, so the demo kan. Okay, and then we can create the auto mosaic. Okay, auto mosaic pun sama. Okay, so make sure the mesh is the surface is mesh, and then the mosaic. Okay, we use this one. Okay, we click. Okay, alright. That's all. Okay, so in order to export, you can export DEM and then export JPG lah. Okay, this is the trial version saya punya yang original ada dekat office kan. Okay, and then you can export JPG. Okay, and then you export DEM pula, DEM export TIFF. Okay, and then you can open the auto photo and DEM at the third party software in order for you to view lah. Okay, so any question so far? Sebab lepas ni saya nak tunjuk control points pula. Betul kalau macam ni. Kalau height model tu ada bagi beza. Contoh macam kalau macam Pix4D dia ada apa? Geode model yang pakai global, lepas tu ada yang pakai local. Kalau local okay, itu untuk height ke? Betul. Okay, Geode untuk model. height ada beza. Pasal apa? Macam Pix4D dia dah embedded dengan kita punya geode model dengan apa semua daripada yang dia dapat daripada local country yang dia ni lah. Okay, kalau kita guna geode model, so dia akan adjust you punya height tadi tu based on model dia. Okay, kalau kita guna model yang ni, dia akan adjust. So you punya elevation tadi tu, you punya height tadi tu, accuracy. That mean kalau you ada checkpoint nanti, you akan check dia punya height ni akan beza untuk setiap model tadi. Dapat tak? Oh, bukan sebab dah masuk GCP kan. Dia masih berbeza ke kan? Ya, pasal cara you buat adjustment tadi berbeza. Pasal you pilih tadi. Okey, betul. Tapi selalu orang guna tu, kita tak guna untuk masuk GCP. Kita selalu guna tu untuk kita masuk, kita guna WGS punya coordinate system lah. Okey tak? Pasal apa coordinate system WGS lah, kita akan reducekan daripada ellipsoid ke geoid. That's why kita guna geoid model. Okey. Oh, mana kalau macam pakai drone RTK ke macam mana tu? Drone RTK? Okay, drone RTK. Kalau macam tak pakai GCP ke macam mana? Macam mana? Mana kalau macam tak pakai GCP ke macam mana? Drone RTK tak perlu GCP. Sebab tu nama dia RTK. So drone RTK, kalau kita guna GCP, kita boleh tengok lah dia punya different lagi.
Okay, sebab kalau untuk in case untuk study tak ada masalah, kita boleh tengok beza. Kalau kita guna GCP macam mana, tak guna GCP macam mana. Tapi drone artikel dibuat sebenarnya untuk elakkan kita establish GCP on the ground. Pasal apa? Dia akan bagi center coordinate of the photo based on real time correction that receive from the real time base station ataupun offline base station through the post PPK lah. Faham tak? Okay. Dia design for the RTK drones, okay, to save time for the GCP establishment. Okay? Mak dia ni apa? Hmm. Ajut model tu penting untuk ni lah, drone RTK ke macam mana Ya tu? betul. Ya betul. Oh, Tapi drone betul. RTK pun dia dah proses dekat third party software juga. Yang bab ni nanti you kena tahu lepas Lokman dah grad lah pasal dia tengah study pasal tu. Okay? Okay, baik Doktor. Alright. Terima kasih Doktor. Okay, nama right. Okay, yang pasal artikel beza apa DCP tak DCP tu semua Lokman tengah study lah. Nanti lepas dah grad kan you boleh tanya Lokman tu. Agak-agak dia siap lah. Lokman ada kat dalam ni? Tak ada kan? Oh, Lokman tak ada tidur Saya nak Okay. tanya Doktor. Kan contoh kalau banyak build mesh ni macam Doktor cakap tu benda paling penting kan untuk buat apa-apa model sekalipun event 2D ataupun 3D kan. Bukan penting. Dia akan create smooth terrain lagi. Oh, sebab contoh kalau ada data skip build mesh dah terbuat pada classify point terus maknanya dia macam ada problem juga ke Doktor? Tak ada problem. Cuma accuracy DEM you kurang sikit daripada yang you guna mesh. Pasal apa? Bila you create DEM from the dense cloud ataupun sparse dense cloud, dia akan create DEM based on independent points macam spot height you buat tu. Tapi kalau you guna mesh, maknanya you dah createkan triangle for every 3 points. So bila create triangle tu dia akan nampak surface lah. So dia punya DEM tu lebih smooth. Nampak tak? So dia tak ada dah nampak spike. Dapat bayang tak? Faham. Okey. Okay. Sama juga kalau you dalam ArcGIS pun, sama juga. Even dalam banyak software dah you dapat patutnya you dah nampak benda ni. Tapi tak apalah, mungkin dulu tak nampak kan. Pasal online banyak kan. Okey, tapi macam itulah beza dia. Satu guna independent point, satu lagi guna triangular. Triangle tu dia akan build lebih smooth terrain lah model. Alright. Okay, so kita next So tadi kita kawan-kawan you dah banyak tanya so patutnya dah tahulah. Okay, so kalau kata kita nak tambah GCP. Okay, kita boleh list down the GCP lah, contoh macam ni. You list down GCP. Contohlah saya guna WGS juga kan. Saya guna WGS 64, saya masuk GCP. Okay, saya boleh key in one by one lah. Contoh, dia ada dua teknik. Contoh kat sini. Contoh saya kata saya ada GCP kat sini. Payah betul bila ada webpack kat atas ni. Saya tekan tak boleh. Kecil kan. Kecil macam ni Boleh nampak lagi kan? Okay, katalah saya ada GCP kat sini. Alright. Okay, saya GCP kat sini, saya add marker. Okay, saya add marker. Okay, saya nak tengok saya add ni, dia masuk mana, pergi dekat reference lah. Ni ArcGISoft Sama je, you maksud software mana pun sama nanti. Okay, add marker. Okay, tapi ni kalau kata you nak masuk GCP lah. Tapi kalau sekarang ni, selalu kita tak masuk macam tu lah. Selalu kita buat macam ni dulu. Okay, kita masuk GCP kat sini. Okay, kita add marker dekat GCP ni dulu. Okay, so kita pun masuk Jun. Ni contoh manual So you double click, you tulis GCP1. Okay, lepas tu longitude you pun ambil lah. Ni contoh kaedah yang tak berapa ni lah. So saya tunjuk tak berapa dulu, nanti baru tunjuk yang berapa lah. Okay, so you masuk one by one. You mau masuk by one. You double click je. Kat sini saya ada dua koordinat, satu daripada RSO, satu daripada WGS lah. Saya tunjuk
WGS dulu. Okay. And then you copy. Okay, you copy one by one lah. Okay, dia siap Dah copy one by one. Okay, dah siap. Okay, contoh ni GCP 1. Okay, you pun dah tahu GCP 1 kan? Okay, so GCP 1, you pun pergi kat image yang berkenaan. Yang mana ada GCP 1 lah. Yang mana GCP 1, contohlah dekat sini GCP 1 tadi. Okay, you pun pergi right click, you place marker GCP 1. Okay. Itu cara kita buat marking from the GCP list. Okay, tapi kalau you tengok tadi kerja tu renyah sangat kan? Pasal you kena masuk koordinat one by one. Okay, you just click here. Contoh you dah sediakan Excel file dalam bentuk macam ni, Excel file. Kata you dah sediakan Excel file dalam ni, GCP 1 sampai GCP 9. And then you pergi dekat sini lah. You can import. So any software ada benda ni. You just find lah. IPX4D pun ada benda ni. Benda sama. Okay, you pergi kat sini. And then you cari you punya file tadi. You tekan open. Okay, you tekan open. You nampak ni. Okay, so dia ada pilihan lah. Tab ke apa semua. You tengok preview bawah ni. Mana yang elok. Okay, mana yang elok. So dalam ni kita pakai comma lah. Then you tekan OK. You tekan OK. Tekan ni kan find image kan. Then to all. Okay, nampak? So dia dah add GCP kita auto lah. Okay, sini lagi senang. So GCP auto dah ni. Okay, saya remove yang saya demo tadi kan. Okay, GCP. Contoh GCP 1, 2, 3 sampai 9. So you pergi kat image berkenaan. Okay, you pergi kat image berkenaan. You pun add lah GCP. Contoh GCP pertama dekat sini. You add. Okay. Ini GCP kedua. Okay, so lepas GCP kedua. Point yang sama. Okay, point yang sama. You add lah kat sini balik. Ni pun GCP 2. So on. And then kata GCP 1 dekat area sini pula. Area sini. So you pun add GCP 1. GCP 3 sorry. GCP 3. Okay, you pun pergi sini. Okay, this is simple lah. Okay, GCP 3. Okay, ni contoh-contoh kita nak add GCP lah. Okay, so lepas add GCP, so you boleh build Dance Cloud balik. Pasal apa? Bila kita add GCP, kita kena reprocess balik. Baru dia baca balik GCP kita tadi. Okay, sama juga kalau you nak ambil control point, add checkpoint. So sama juga, you pergi dekat checkpoint, you add marker lah. Okay, yang ni kita namakan VP tadi. Okay, VP 1 ke VP 2. So, dia ajar apa? Processing. Processing tu ada soal. Nak resolve PX4D pun cakap kat apa kalau PX4D buat channel, ini channel. Terus apa ni masa Project. checkpoint apa? Apa? okay, checkpoint. so itulah dia Okay, so kita masukkan VP ke masukkan GCP apa. Okay, then we can reprocess again. Okay, from the build Dance Cloud until the end. So nanti dia akan bagi accuracy lah. So kalau kat sini dia akan tengok, dia akan dapat error accuracy untuk control point dengan checkpoint nanti. Okay, dekat sini lah kita tengok processing dia. Okay, any questions untuk ni step GCP? Kalau you masuk P4D pun benda sama. You just import the file of GCP and VP and then you locate. You marking GCP and GVP in the photo. So make sure the GCP or VP at least must consist in at least 2 photos which is overlap photos. Sebab sama juga macam konsep saya ajar sebelum camp. Kalau kata you ada GCP tapi GCP tu ada dekat satu image, tak guna jadi GCP, memang tak boleh guna. So dia kena ikut konsep photogrammetry jugalah. Alright. Any question? Tak ada Ada Doktor. Contoh kan lepas kita letak GCP tu kan akan ada accuracy meter, lepas tu ada errors dia kan dekat tepi sikit bawah tu. Ni. 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 Jadi kat situ. Lepas tu the best is bawah 0.05 ke macam mana Doktor? Ke Itu kena tengok you punya standard accuracy yang you nak capai. Dia bukan the best. Dia tengok standard accuracy. Senang cerita dapat 0 lah the best. Dapat tak? dapat 0 the best lah. Okay. Kalau kata dengar dia bila kita nak buat survey ni, doesn't matter you use which technology. So you kena tengok outcome dulu. Contoh you nak buat apa tu? Contohlah you nak keluarkan top apa sorry lah apa ni panggil ya Allah.
Okay, orthofoto ataupun DEM for engineering survey. Okay, what is the what we call the minimum accuracy that we need for the engineering survey? Siapa tahu? Tak tahu Okay, kita nak at least 0.5 meter. Okay, faham tak? 0.55 meter. So, bila you check dekat you punya accuracy bawah ni, you kena dapat 0.5 bawah 0.5 meter lah. Okay, tapi kalau kata you nak gunakan, this is for the benda-benda ni ada dalam perkeliling tau. Contoh you nak buat untuk KADES lah. Contoh untuk KADES. Kalau untuk KADES. KADES you nak berapa? 0.01 kan? So you kena dapat 0.01 lah. So less than 0.01. So apa-apa pun kita tengok application yang kita nak keluarkan. So kita boleh tengok lah previous study ataupun previous perkeliling yang ada in order to guide us what accuracy that we achieve. Okay, tapi bila you dah proses, dalam thesis, two different story. Okay, thesis adalah kajian untuk kita buat. Okay, sebab bila kita buat kajian, sebelum kita buat kajian, kita dah refer the previous study. So previous studies kita dah tengok dah. Oh, this one dia guna this first method dapat accuracy ni, second method dapat accuracy ni, third method dapat accuracy ni. Okay, we use our method. So we compare. So which accuracy yang mana yang lebih rapat dengan kita. So that's the thesis lah. Tapi untuk kerja nanti you akan tengok lah application survey. So jangan risau, yang tu bab tu nanti you boleh refer lah dekat you punya boss ke, ataupun you boleh refer dekat any document, dia official document like perkeliling ataupun guideline lah. Kalau you pergi JKR, dia ada dia punya spec untuk road. Kalau you pergi JKR lagi, dia ada spec untuk building. Dia ada macam-macam. So you kena tengok dia punya dokumen dia. So kalau kata you tak achieve dia punya accuracy yang dia minta, requirements dia, then you punya tak valid lah. Boleh tak? Dapat tak? Dapat. Okay, lagi satu. Okay, lagi satu. Bila kita bid a tender, ni semua pasal saya bila ajar semester 1 ke semester berapa pun saya ajar benda sama je. Kalau kata you dapat satu job, dia kata, okay, saya nak contoh job ni okay, like Sultan Johor, I think 3 to 4 years ago lah dia kata, okay, saya nak tahu apa tu terrain model dekat kawasan plantation mana dah dekat Johor gitu untuk stadium tu kan yang dah buat sekarang tu lah. Okay, dia kata dia nak tahu macam mana terrain model kat sini. Okay, so dia bagi masa dalam masa 1 hari. Dia bagi masa dalam 1 hari dan dia nak tahu model lah. So kalau kata you nak pergi masuk job, you kata saya nak propose, contohlah dia panggil you, dia bagi apa, open tender. Contoh ada satu company dia kata okay, saya akan guna LiDAR pasal accuracy dia 1 mm. Lepas tu dia boleh buat smooth DEM. So dia punya cost about 2 million. Okay, 2 million. Okay, lepas tu dia boleh kurang DEM lah. Okay, tak apa. Okay, and then second company, okay, dia akan cakap dia masa bid tender tu, dia akan propose drone saja. Okay, tapi dia boleh keluar DEM. Okay, tapi cost lebih kurang 10,000 je. Okay, dia keluarkan DEM yang sama. Accuracy boleh dapat 0.5 meter. Okay, so dia boleh siap dalam masa samalah, dalam masa 2 jam. Okay, yang LiDAR tadi mungkin kata siap dalam masa paling kuat pun katalah setengah hari. Setengah hari ke sehari ke. Okay, so dalam kes ni sebab in order to get the fast decision making, so kita akan propose the drone lah. Kita tak akan propose LiDAR data. Pasal apa? It's not practical for the small area. So sama juga bila you pergi bid tender nanti, first thing you akan tengok spec dalam tender tu. Okay, spec dalam tender dia nak accuracy berapa, you akan tengok. Dia akan dalam survey ni ada 3 je benda. Okay, first you tengok time, second you tengok cost, third you tengok instrument ataupun labor yang you guna. Okay, you tengok 3 aspek ni and then you baru propose teknologi yang sesuai untuk meet project tu tadi. Boleh tak? Okay? Okay semua? Okay, Doktor. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay. Alright. Apa saya tunjuk tadi?
Okay, ni you tak nampak skrin saya nampak kan? Okay. Okay, saya nak tunjuk Ni saya ambil contoh dalam Bits 4D lah. Okay. You boleh nampak tak ni? Saya tengah buka Bits 4D punya website. Nampak tak? Boleh Dr. Boleh. Boleh Okay, dalam Bits 4D, okay, saya nak tunjuk lah. Kalau you tengok dalam Bits 4D capture, kita rugi betul PKP tak habis-habis ni. Nasib lah Okay, so Bits 4D capture. So, kalau you tengok so this is the conventional flat line that we use in our photogrammetry work. Okay. So masa survey camp, saya selalu suruh you make sure you understand what is image height, what is image width. Okay, so image height and image width refer to your camera orientations. Okay, kalau kata your camera dia arah ke depan, memang kamera contoh kita guna Phantom lah, kamera tu arah ke depan, so dia punya image height adalah sisi dia, image width yang kat depan tu. So in order to calculate the percentage of overlap from point 1 to point 2 sini overlap, we use image height. Okay, so that's why you must make sure you know about these things. Otherwise, you will calculate the wrong parameters atau variable. Okay, untuk side lap pula, okay, this is overlap, this is frontal overlap. Okay, untuk side lap adalah overlapping antara strip 1 and strip 2. Okay, bila kita nak calculate percentage of side lap, kita akan guna image width. Pasal apa? 1 and 2. So width. Okay, so benda-benda ni yang you kena tahu. Okay, and then kalau you tengok, okay, untuk itu adalah untuk area triangulation. Okay, kalau kita buat flight planning untuk 3D model, contoh you nak construct ada buildings ataupun apa-apa je lah. So kita akan guna kaedah point of interest ataupun sekarang dipanggil area of interest, AOI ke POI ke, these same things lah. Okay, so they use this methods lah. So we usually set the height and make sure the height of the flat line from the object, and then we make sure the tilt, the oblique of the image. Okay, kalau height tinggi, kita akan selalu pakai 30 degrees. Kalau height rendah, flying height rendah, kita akan pakai 45 degrees. Okay, so this is based the inclination of the camera based on the flying height ataupun altitude of the drones Okay, so this is the two flat line that we use in the aerial and 3D model. Okay. Lagi saya nak tunjuk apa tu, ada double grip. Mana double? Double grip tak ada. Okay, ni nak tunjuk lah. So bila saya tahu you dah ada search, tapi saya takut ada orang yang tak search. So saya nak bagi tahu lah ni. So tolonglah search. Okay. So bila you ada case study macam ni, bila ada case study macam ni, you ada flight 1 and then ada flight 2 kan. So make sure you ada overlapping antara flight 1 and flight 2 tu ada banyak overlapping lah, like this lah. Kalau kata you ada flight 1, flight 2, dia hanya overlapping banyak ni je. So dia is not good lah. Pasal apa, you takkan dapat the best stereo model between these two missions. Okay, so that's why dia kata not enough overlap between two flight. Okay, so at least we must cover this side of the flight in order to make sure we can create the topographic mapping for this whole study area lah. Okay, this is the things that you need to consider. Okay, this is double grip. Okay, double grip. Okay, so kalau cakap ada orang tanya, okay, sir, if we use the single grid and double grid, okay, what are the differences? Okay, so first it will increase your punya time processing, of course and you have many images. When you have many images, it will increase your punya time processing. Okay, the second one, it will create more redundancies. Okay, so the single grid, single grid maknanya you arah ke atas macam ni, atas bawah. Single grid, okay, so you have redundancies kan. Okay, and then you have the second grid. You have second grid like this pula, you cross lagi. So this is what we call double grid. So it will increase many redundancies. Okay,
So redundancies can cause many factors lah. Okay, for example, kalau kata you punya image matching it's worse, you use the techniques quite worse punya techniques, so it will affect you punya accuracy at the end product of the accuracy of the end products lah. Okay, kalau kata you use the best type points image matching, that means you use highest compared to the lowest. So kalau kata you use highest, okay, so it will increase the accuracy. Tapi when you have too many redundancies, sometimes the accuracy might be affect we can affect the accuracies. Okay, sometimes so based on the previous study, you can get the compare the first the single grid and double grid. Okay, so double grid sometimes it will decrease you punya accuracy. So actually it depend on you punya ground control point and your tie points punya techniques during the image processing. Okay, this must be careful. Sometimes kadang-kadang saya tengok lah kan, so many people sekarang ni dia terlampau excited pasal ada function double grid, so they use they said okay, we need to use all the data capture using double grid. Okay, so please make sure if you want to use double grid, make sure you have use the best type point image matching algorithm otherwise it will affect your accuracy. And then of course the establishment of your GCP must use the correct techniques okay, otherwise it also can affect your end product accuracy of the end product. Okay, okay, ni pun tree sama. Okay, tree pun sama. Okay, tower transmission lines. Okay, so ni dah tangkap gambar lah. Okay, ni dah apa ni? Automatic time point tunnel Okay, tunnel. Okay. Okay, any questions? You semua faham bagus Okay, ni tak ada benda. Apa saya tunjuk satu ni lupa lah. Okay, so tadi saya dah tunjuk type point import manual ataupun import auto ataupun masukkan manual. So sama juga the same step, tapi kadang-kadang dia in different software they use different tools. That's the difference So Pix4D dengan Agisoft almost similar. So kecuali even the other software pun lebih kurang sama je lah as long they use the structure from Motion software. Okay, class, please don't forget to fill in your punya SUFO dalam UFuture and EES Enter and Exit Survey.